Well, here we are, everybody, with the Joohoney Special today. That's right. We have a lot to cover today, and we have a new song from our boy, and we're doing a special. So, get ready. We're starting off with Push. Ready? I certainly am. I've actually been waiting for this for a while. I wanted to hear it for so long. Please. Push. Ooh. Baby, just push. Push. No, baby, just push. Baby, don't stop this game. 재미없어 이런 말하기에 지금 미뤄. 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워. Hold up. 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워. 줄게 네 번호 자 불러 네 번호 달려갈게 바로 지금 당장. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Just I'm falling, falling, falling. Just calling, calling, calling me. 우리 가까워진 걸까? 아니 멀리 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 너가 밀어내면 난 또 내게로 가고 싶어. Push. Baby, just push. Push. No, baby, just push. 처음 본 순간부터 설명 못할 끌림이 생겨 위험해 보여도 난 괜찮아. I like you simple as that 이유 따질 필요 없어. See the world and be there. 네가 거리를 둬도 난 한 발 더. 내게 올려놨게 나의 모든 것도 내려놓을게 나의 모든 것도 다 필요 없잖아. 고민 근심 걱정 이상하리 겁쟁이 내가 없어 겁도 쉬쉬. 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아. 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라. The time is ticking 시간 없어 기회를 주라. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Just I'm falling, falling, falling. Just calling, calling, calling me. 우리 가까워진 걸까? 아니 멀리 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 너가 밀어내면 난 또 내게로 가고 싶어. Push. Baby just push. Push. Now baby just push. あなたが私を押し出すと私はあなたにもっと行きたくなる。私たち近づけられたかな？ Really? Okay. 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 No. Yo, we're on to something here. 너무 뻔하잖아 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라. The time is ticking 시간 없어 기회를 주라. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Just I'm falling, falling, falling. Just calling, calling, calling me. 우리 가까워진 걸까? 아니 멀리 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 너가 밀어내면 난 또 내게로 가고 싶어. Push. Okay, let's talk about the actual stuff first, and then I'm going to give you something that just crossed my mind. And I didn't think I was going to be bringing this back up ever again. But let's talk about it. I actually really liked this song for a couple of reasons. One, the songwriter, Joohoney. He is so good. There's a way that he has where it's a confidence without ego
And I think that that's actually something that is, for a lot of people, very, very hard. 2, Ray is a very good match for his vocal type. Very, very interesting. Baby, just push. The one thing that I think is kind of interesting too, and I mean, he's been around long enough to hear this, but the whole squeaky bed sound, I remember hearing that back when I first started, and it was Big Bang. And now I'm not saying this sounds like Big Bang, but what I am thinking, if I'm being real, this absolutely kind of makes me feel like he's like, you know what? Let's try some old trends, bring them back, see how it works. And I can't argue with that. It kind of did work, and I don't even like that sound effect at all. That's actually super good. I love the fact that he allows the song to breathe. That's one of my biggest complaints. Like, sure, there's times in songs where you just like go through the whole motion and it's all about just bang, 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 and just getting through the song and just, it's all gas, no fire, or all gas, no brakes. This is a little more thought out, a little bit more patient. It's got some room to breathe. 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워. 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워. 줄게 네 번호 자 불러 네 번호 달려갈게 바로 지금 당장. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Chemistry. It's such a big thing. Okay. I think that this song actually works out really great. The music video is a little weird. And again, I actually have a theory for that. But I think that the interesting thing is behind this is the premise of it. Kind of, she's the angel, he's the demon. End of the world when she comes back, end of his world. In a sense, you could say that is a redemptive arc for the demon Joohoney, being the demon and being redeemed by the angel Ray. And that's pretty cool. I actually like this song for the thematics of it, because I think that they cover the theme really well, and in a way that doesn't come across as uptight or snooty. Okay. My first thought. When was the last time a train was ever big in a Monsta X music video? Could this be part of the storyline? The time traveler with the clock? And in fact, I haven't fully developed the idea behind this. This might actually end up being a separate video completely. This was the big break for me. Let's see. I gotta find it. Hold on. This was what's weird. First, we have the train, right? Clue number 1. The egg. Very interesting. He doesn't know who she is, but they're on the train. Part number 2. 아니 멀리 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 너가 밀어내면 난또 내게로 가고 싶어. When does the world end? When you meet yourself. Nah, that's just a theory. I don't know if that's actually like the deal, but I thought it was a little weirdly perfectly set up that maybe this version of Ray is possibly from the timeline from the time travel series. Who knows? I might have to dig into that. Anyway, that's the quick little theory. What if Ray in this? What if the entire story is that
the Hyungwon figured a way to close it, and there's still a few loose ends. I don't know. Anyway, you'll have to let me think about that and let me know what you think. But no, in reality though, I love the way that they work together. They sound so natural. It's the little details, it's the guitar, it's the smoothness of the voices, it's the sudden sharp parts of his rap, it's the vibe. It's so good. It's so good. I love that. I actually really like the song. Anyway, ready to move on? Okay, next we are doing the recording, all the behind the scenes stuff. Mon channel. 선공개곡 푸시를 만든 지는 진짜 오래됐어요. 구상한 지도 오래됐고 만든 지도 오래됐었는데 이걸 언제 낼까? 꼭 너무 내고 싶다 언젠간. 근데 저의 발매가 딱 겨울을 맞이해서 겨울을 맞이했다기보다는 새해를 맞이하면서 약간 몽글몽글하면서도 섹시한 그런 음악인데 주원이라는 캐릭터가 사실 평소에 좀 처음으로 도전하는 그런 영역에 있는 음악인 것 같아요. 좀 다양한 색깔을 좀 보여주자라는 늘 그런 생각들을 갖고 있기 때문에 카멜레온 같은 아티스트로 봐주시면 좋을 것 같고요. 아이브의 레이가 저의 선공개곡 푸시의 피처링을 하는 장면을 또 보실 수 있습니다. 이번에 또 감사하게도 뮤직비디오에 신은수 배우님이 또 이렇게 출연해 주셔서 너무 기대가 됩니다. Push, baby, just push. Push. Now, baby, just push. Baby don't stop this game 재미없어 이런 말하기에 지금 흥미로워 자연스레 넘나드는 레인 오고 You can hear a little bit more of the hook in his voice in this recording. I love how he kind of extends a few of those words out to kind of give it that little bit of extra feel. 재미없어 이런 말하기에 지금 흥미로워 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워 Hold up 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워 줄게 내 번호 자 불러 네 번호 달려갈게 바로 지금 당장 인트로 훅부터만 녹음 먼저 할게요 Gotta love it. Repetition. Push. Baby, just push. Push. Now, baby, just push. See, this is what I'm talking about. This is what I was talking about in the other one. When we were actually listening to the song. This is letting the song breathe. Yeah, 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 yeah. Push. Baby, just push. Push. He's basically given a full measure of just breathing. Now, baby, just push. Baby don't stop this game 재미없어 이런 말하기에 지금 흥미로워 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워 Hold up 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워 줄게 내 번호 자 불러 네 번호 달려갈게 바로 지금 당장 인트로 훅부터만 녹음 먼저 할게요 See, that's beautiful. That's one of those scenes where it's like you got to be confident in the song. Sometimes I feel like, especially when you're a newer writer, it's very common to just be like, I'm writing throughout. I'm not going to give it, I'm just going to go through. Every measure is going to have something. It's going to have, it's not saying that it's like an amateur thing to do that, but having confidence in the song, having confidence in the music that you're just like, look, I'm okay with having some, silence. And, for a lot of people, say like you're an extrovert. Sometimes silence is uncomfortable.
but that's where you truly learn something. It's cool. Push. Baby, just push. Push. Now, baby, just push. 네, 피드백 주세요. 좋아 지금. Yeah, it's 그 세 번째 Right 푸시 on. 지나고 나서 재원이 형 Now baby just push 들어가기 전에 이런 걸 넣을까요? 한번 넣어볼까요? 오케이. 네. Push. Now baby just push. 약간 이런 느낌. this is the details that I was talking about. Now baby just push. 좋은데? 괜찮아요? 좋은데? 아주 그냥 어우 막 간질간질하네. 오케이 이제 벌써 할게요. Baby don't stop this game 재미없어 이런 말하기에 지금 흥미로워 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워 Hold up 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워 줄게 네 번호 자뿔 아이고 The one rep or the one breath challenge. Baby don't stop this game See, actually, I have to admit that is a huge flaw that I have. If I'm like ever like in a choir or I'm like singing with somebody, I'll always be like, I think I can go for about this length, and I'm like, I always try and see if I can just do like a crazy amount, just like in one shot. But then sometimes it works out really, really good. But then there's like mid sentences, and I'm like, don't try this at home, unless if you are absolutely. If you're absolutely confident in your ability. 재미없어 이런 말하기엔 지금 흥미로워 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워 Hold up 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 홀로까지 막혀 홀로 그렇지. Baby don't stop this game 재미없어 이런 말하기엔 지금 흥미로워 자연스레 There you go. 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워 Hold up 좋았다. 네 좋은 것 같아요. 넘어갈까요? 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워 줄게 네 번호 자 불러 네 See right there, he could have added in the breath. 번호 달려갈게 바로 지금 당장 이거 너무 셌지? 네. 줄게 네 번호 자 불러 네 번호 달려갈게 바로 지금 당장 괜찮죠? 좋은데? 네. 넘어갈까요? 오케이. 날 당기는 너의 매력 Honestly, if you got it, like you don't need to worry about it. Like if you get a good take, sometimes it's just hey, look, even if you nail it in one take and you're like, hey, that was pretty dang good. Just sometimes you got to go with your gut and just be like, yeah, absolutely. Not a bad idea to just take what you got. If it's good, why spoil it? You could get a worse take and then you couldn't replicate it. falling Just calling me 우리 가까워진 걸까 아니 멀리 너가 밀어내면 난 더 내게로 가고 싶어 push 어떠세요? 마지막 줄은 좋았고 네. 전체적인 거는 전에 거 톤이 좋았거든. 전에 녹음했. 그죠? 그지? 오케이 다시 할게요. 다시 그냥 쭉 갈게요. 네. 날 당기는 너의 매력은 뭘까 Just I'm falling Just calling me 우리 가까워진 걸까 아니 멀리 너가 밀어내면 난 더욱 내게로 가고 싶어 push 아 이거 좋았던 것 같은데? Nice, 이거 yeah. 첫줄 네. 느낌이 약간 아쉽지 않아? 다시 할게요. Now I'm focused on the breathing. He did a really good job there, though. We needed to hear more singing from him earlier on. Come on, man, you sound good. 첫 줄? 어. 오케이. 당기할 때 당해서 네. 숨이 조금 섞이면 좋을 것 같은데. 날 당기는 네. 다시 할게요. 날 당기는 너의 매력은 뭘까 그렇지. 어떠세요? 좋아. 오케이. 마지막에 나우 베이비 저스 푸시 할 때 네. 미스퍼 했던 거. 나 baby just push 맞다. 그거 했었다. 나 baby just push Details, 어떠세요? small details. 하나 더 할게. 좋아. 네. 나 baby just push 내게 올인할게 나의 모든 것도
내게 올려놓을게 나의 모든 것도 내려놓을게 나의 모든 것도 다 필요 없잖아 고민 근심 Throwing on a little bit more attitude on there, isn't he? 걱정 이상하리 겁쟁이 내가 없어 겁도 쉬쉬 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라 듯하면 스티키 시간 없어 기회를 주러 Wow. 좀 How did he do that part even better with more? Okay. 거칠어. 쭉 갈게요 다시. That makes sense. 올려놓을게 나의 모든 것도 내려놓을게 나의 모든 것도 다 필요 없잖아 고민 근심 걱정 이상하리 겁쟁이 내가 없어 겁도 쉬쉬 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라 듯하면 스티키 시간 없어 기회를 주러 Nice. 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다까지 갈게요 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아 결말 어떠세요? 가보자 이거 반전을 주자 할때 이게 너무 세요? 세다는 느낌. 아무튼 그 갈린 느낌이 더 And this is why sometimes it's really good to have a producer. Actually, it's always good to have a producer if you can have one. But in reality, because what you're hearing is what is different from what he's hearing. You know, in this case, it's Jaewon. And he was listening to that mix. And, you know, maybe if Joohoney actually went over and listened to the mix, he might have been able to pick it up. But that instant feedback is crucial. I love that because the truth of the matter is you can sit there and record it and record it and record it, and then you go back and then you think, oh, man, that's too strong. Then you kind of built up a habit of doing it like that. Then you have to unteach yourself it, and it's a bother. 좋은 It's a 건지 bother. 기존처럼 가이드처럼 가야 되는 게 맞는 건지 지금. 근데 기존에도 약간 살짝 갈려 있긴 한데. 그치. 네. 지금 거는 조금 더 갈린 느낌이라. 예. 한번 뭐 녹음을 다시 해보죠 뭐. 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라 듯하면 스티키 시간 없어 기회를 주러 요런 느낌인데 지금보다 감정이 조금만 더 살리면 좋을 것 같아요. Still sounded a little forward to me. 너무 어려운데? 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라 듯하면 스티키 시간 없어 기회를 주러 Good. Yeah. 좋다. 세 번째 훅 갈까요? 너가 밀어내면 난또 내게로 가고 싶어 Push Baby just push Push Now baby just push It's really nice that he's adding to what he was just recording to for that particular part for the push. Mainly because I feel like that it's something that maybe if you're listening to just the original track, it could have come across as maybe just slightly flat. So I don't know, kind of an interesting little tidbit there. That's the details, you know, giving it the extra round, full feel. 너가 밀어내면 난또 내게로 가고 싶어 Push Baby just push 좋은데? 좋은데요? 여기다가 그 세 번째 네 번째에다가 위스퍼를 두 개를 넣어줘. 인트로 후에 했던 그런 느낌으로. 아 그거를 세 번째 네 번째만 넣어달라고요? Push Yeah. See? Now baby just push 나우 하지 말고 베이비 저스트 푸시만 하죠. 네 Now baby just push La 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 Layering. Great. 너가 It's good. 밀어내면 난또 내게로 가고 싶어 La 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 Smooth. Smooth. 아우트로 한번 들어봐도 될까요? I think that's one thing that a lot of people kind of don't understand, I guess, is like
you hear these songs and you're like, oh, that sounds so cool. Sometimes you have to make yourself out to be a bit of a fool to record music. Like, whether you're warming up or practicing or putting in stuff like this, like after a while you're just like, what am I doing? It's so funny. It's just so funny because like there's so much stuff that like when you're doing it, it's like as a normal functioning human, you would never think to do something like this. So it just immediately takes you out of the almost like out of the feel. It kind of takes you out of the scene a little bit. Kind of makes you feel like you're back in reality in a little bit of a sense, and it's funny. Oh, cause he's honey. 끝났어요? 오케이. 감사합니다. 선공개 푸시. 푸시도 많은 사랑 부탁드립니다. 푸시. So good. Baby just push. 푸시 많은 사랑 부탁드립니다. I wonder if he wants you to show us some love. Just I'm falling, falling, falling. Just calling, calling, calling me. 우리 가까워진 걸까? 아니 멀리, 멀리, 멀리. 너가 밀어내면 난도 내게로 가고 싶어. Push. Sounds good here towards the Now end. baby just push. All that hard work and silliness pays off. That's very good. Okay, now let's introduce Ray. You. Very, very cool. Okay, this is called Just a Cute Little Moment. Push. Baby just push. Push. No baby just push. Baby don't stop this game. 재미없어 이런 말하기에 지금 미뤄. 자연스레 넘나드는 레인 오고 가는 말 나 오늘 너무나도 외로워. Hold up. 잠깐만 들어봐 혼자서 보내는 밤 여전히 나 너무 괴로워. 줄게 네 번호 자 불러 네 번호 달려갈게 바로 지금 당장. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Just I'm falling, falling, falling. Just calling, calling, calling me. 우리 가까워진 걸까? 아니 멀리 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 너가 밀어내면 난도 내게로 가고 싶어. Push. Baby just push. Push. No, The end of the world buttons. 처음 본 순간부터 설명 못할 끌림이 생겨 위험해 보여도 난 괜찮아. I like you simple as that 이유 따질 필요 없어. See the world and I'll be there. 네가 거리를 둬도 난 한 발 더. 내게 올려놓을게 나의 모든 것도 내려놓을게 나의 모든 것도 다 필요 없잖아 고민 근심 걱정 이상하리 겁쟁이 내가 없어 겁도 쉬쉬 끝까지 가보자 뻔한 엔딩은 지겹다 너무 뻔하잖아 결말 이제 반전을 주자 내게 감동을 주라 The time is ticking 시간 없어 기회를 주라 날 당기는 너의 매력은 뭘까 Just I'm falling 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 Just calling 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 me It's like a cute version of the music video. 아니 멀리 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 너가 밀어내면 난도 내게로 가고 싶은 push Baby just push Push She's such a savage. Now baby just push あなたが私を押し出すと私はあなたにもっと行きたくなる私たち近づけられたかな Yeah, we'll call that the cute music video. 됐어.
됐어. 됐어. Oh, look at that pause screen. I nailed that. What a pause screen. That is beautiful. That was really fun. Yeah, that was definitely like the cute version of the music video. And no, it's sick. It's so sick. push. No, baby, just push. 안녕하세요. 아이유레이입니다. 맞아, 좀 오늘 컨디션이 어떤 거예요? 어제까지 콘서트 했잖아요. 맞아요. 어제까지 네. 3일 동안 처음으로 3일 콘서트를 해서 Whoa! 전 체력이 많이 소모됐는데요. 네. 최선을 다하겠습니다. 왜냐면 Get her some 선생님이 caffeine. 이렇게 좋은 기회를 주신 거니까 에헤이. 최선을 다해야죠. 열심히 에헤이. 하겠습니다. 아, 내가 뭐 줄 게 있는데 그거를 받고 녹음을 할래? 아니면은 녹음하고 받을래? Caffeine. 약간 끝나고 선물이냐 아니면 기분 좋게. 그치, 약간 기분 좋게 받고 녹음을 하느냐. 기분 결정은 좋게. 기분 좋게 받고? 네. 오케이, 그럼 잠깐 대기해 주세요. 좋아요. 네. 네, 저도 선배님한테 선물 있어요. Ah, 뭐야? 별건 아닌데 어. 제가 몬치치를 좋아하거든요. 어, 그래서 몬치치 거죠. 진짜? 땡큐. 귀엽죠? 귀엽다. 저 몬치치 진짜 좋아하는데 어, 이거는 하나 남은 어, 제가 뭐 일부러 안 쓴던 건데 어. 선배님한테 드리고 싶어서 진짜 가져왔어요. 고마워. that's cute. 나랑 닮아서 갖고. 오늘 좀 닮으신 것 같아요. Way better than the boo boo. 몬치치 끄끄까까 끄끄까까 귀엽다 귀엽다. 몬치치가. 아, 내가 선물을 잠깐만 있어봐. She likes that word. 제 선물인데 네. 열어보셔도 되고. 열어봐야죠 와우. 선배님. 아. 감사합니다. 네, 안에 다른 것도 있어요. 편지? Such 나도 a 편지 쓸 거고. good 이거 뒤에 이거 dude. 뜯어야 돼. 핸드폰이에요? 레이가 주황색을 골랐잖아. 맞아요. 이거 그래서 어떻게 좀- 이걸로. Got her some headphones. 이게 그 얘기였구나. 마음에 들었으면 좋겠다. 너무 이미 고급지게 생겼어요. 와, 가죽 안에 있는. 오, 느낌 있지? 바로 차단됐어요 선배님. 이거 끼고 녹음해야겠다. 편지도 있으니까. 네, 감사해요. 여기서 뭐 읽어볼까요? 뭐 소리 상관없어요. 내서 읽어봐도 돼요? 소리 내서 읽어본다. 네. 와, 이것도 색깔 맞췄어요. 우와, 네. 레이 느낌표. 레이. 나답게. 근데 진짜 읽어봐도 돼요? konnichiwa 레이. 알아볼 수 있겠어? I think he was like, "You gonna read it out loud?" 감동. 감사합니다 선배님 진짜로. Look, like we know this. Like IVE right now is riding a huge wave. In fact, I would actually put them in the top like 2 or 3, top 3 winners for girl groups last year. I really would. They kind of had a big year, not just on the channel, just in general. But like Monster X, they're low-key legends, Like I know everybody always wants to bring up BTS and EXO and Shiny, but like I feel like Monster X arguably could be in that same conversation for a myriad of reasons. Personally, I think so. I do. 아닙니다. 뭔가 다정하세요 여기서 말투가 되게. 평소에 안 다정해요? 아니요, 다정하세요. 다정하시는데 네. 글씨체도 너무 예뻐요. 감사합니다. 감사합니다 진짜로. 어떡해? 그리고 또 귀한 레이가 아니에요. 피처링을 사실 근데 피처링 처음이잖아. 맞아요. 좀 처음 도전하는 느낌이고 몸베베들도 되게 좋아. I still can't get over the fact that the very first time I got a photo card of hers was in the light stick. That's the photo card. The first one I ever got of hers. Although, I will say, the first photo card that I ever got of Joohoney was an absolute banger of a photo card. Not gonna lie, I've been pretty lucky. I don't even collect, and most of the time I just end up with ones that I really like. But anyway, yeah, she's 할 hilarious. 것 같고 다이브 분들도
Yes. 많은 사랑 부탁드립니다. They're, but anyway, Monster X, they're such legends. They really are. 많은 사랑 부탁드립니다. 네. 열심히 하겠습니다. 그냥 기분 좋은 마음으로 좋아요. Let's go. Let's go. Push. Baby, just push. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Just I'm falling, falling, falling. 날 당기는 보다 날 당기는 당기는, 날 당기는 날 당기는. 하고 뭘까 했을 때도 날 당기는 너의 매력은 뭘까 약간 살짝 그 바이브레이션이 조금 있으면 더 멋있을 것 같아. Details. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? 포인터? No, 달려갈게 바로 지금 당장. 날 당기는 너의 매력은 뭘까? Just I'm falling, falling, falling. Just calling, calling, calling me. 느낌은 너무 좋은데 네. See, and this is the interesting part because now we heard what the producer hears, and now he's hearing what he's hearing. And of course, this is from a different thing, a whole different angle because the producer was hearing it from a producer. But when you have the songwriter listening to it, this is, this is actually one of those things. I have to admit, like, I am I'll just do it myself kind of person in a lot of ways. Like, if somebody says like, oh yeah, like, it's okay, we can just do this instead. And I'm like, no, I'll just do it. Because a lot of times for me, especially when it comes to creating, I have that vision. And, a lot of times I am asked to do collaborations, and I will go and do collaborations when I am available. Very rarely do I ever ask to do collaborations, because my personal feeling is like, if this channel ever got to the point where like I was having to, have a team, I don't think I'd even have a team, because there's a vision that you have as a person, and this is just one of those scenes. Not everybody gets that vision. Nobody cares for that vision like you. So when he's listening to it from that point of view, he's like, that's not what I'm envisioning. And I love the subtle details like that I was talking about, like talking about the vibrations and talking about pulling it down a little bit. It's the vision that he has rather than hearing it from the producer's perspective. I love that. 그 call인으로 It's 돼서 so relatable. 링. just call. 잠깐만. Just falling. Just calling. Calling. Just I'm falling, falling, falling. Just calling me. 우리 가까워진 걸까? 어허, 야. Yes. 좋았어요. 감사합니다. 너무 떨렸어요. 저는. 어떤 부분이 떨린 거야? 그냥 선배님. 디렉션이 무서울까봐? 네. 전혀 안 그러는데? 처음 본 순간부터 설명 못할 그림이 생겨 위험해 보여도 난 괜찮아. 늦어? 늦어. 내가 걱정 많이 했어. 그래 보여. See, that's pulling through 3 days worth of, constant work and concerts. She comes in, lays down the power perfectly. 저기 녹음실에서 녹음 딱 시작할 때 이미 그 겁을 먹어서 되게 힘들어 보였어. 왜냐면 선배님이 원하시는 이 노래 느낌이랑 톤이라는 게 있잖아요. 있지. 이 구성분에 그래서 이걸 내가 할 수 있을까? 할 수 있지. 했잖아. 불가능한 것도 가능하게 만들면 돼. 지금 영원 지켰겠죠? 생겨 위험해 보여도 난 괜찮아. I like you simple as that. 이유 따질 필요 없어. 좋은데? 이거 뭐지? 너무 좋은데? 네. 뭐지? 이거 킵할게. 네. Lit. 설명 I 못할 love that. 그림이 생겨 위험해 보여도 난 괜찮아. I like you simple as that. 이유 따질 필요 없어. That was good. That high note. 리장. 나니가 스키. 좋은데? 네.
I like you simple as that 이유 따질 필요 없어 Say the word and I'll be there 네가 거리를 둬도 난 한 발 더 She's on fire. She's on fire. 레이씨 이게 가사가 없어요. 이런 이게 어렵진 않아. 적어줄게요. 모쟁이 모드 네. 모쟁이 모드 보이시 가사를 쓰는 선배 감사합니다. 가사 진짜 저 글씨 진짜 무서워. 보이시풀 못 읽겠네. 어? 장난이에요. You fell for one of her classic blunders. Push, push, you can't look, you can't touch. I wanna push, 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 push. You can't look, 이걸 매일 들어. you can't touch. I wanna push. Yeah, she's catching fire. 많이 멀리 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 너가 밀어내면 남도 내게로 가고 싶어. Push, push, you can't look, you can't touch. I wanna push, 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 push. 춤추지 말래. 아니 나를 보면서 하지 마. 아니 안 봤는데 너무 티나잖아요. 이렇게 아 너무 신나는 걸 어떡해. 너가 너무 잘하는 걸 어떡해. 감사한데 너무 느끼고 있었어 이거 너무. 감사합니다. 오케이. 내게로 가고 싶어. 아 진짜 죄송해요. 우상이라서. 아 내가 여기 서 있지 말까? 네, 좀 사라져 주세요. 저 보고 사라지래요. 레이가. 저 보고 사라지래요. 멀리 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 너가 밀어내면 남도 내게로 가고 싶어. Push, push, you can't look, you can't touch. I wanna push, push, push. 사전에 없던 건데 네, 그 마지막에 이게 나오잖아. 네. 그 아우트로 끝 부분에 그냥 뭐 일본말로 뭐 할 수 있는 게 없을까? 너가 밀어내면 난 더 내게로 가고 싶어라는 그 문장이 있거든. 네. 그거를 일본말로 저도 한국에 한 7년 살아가지고요. 잠시만요. 김레이, 이레이, 박레이. 박레이에요 요즘. 아, 요즘에 레이 파크야? 네, 레이 파크. 좋은데? 혹시 파파고? 아니에요. あなたが押し出すと私はもっとあなたに行きたい。 Ooh. あなたが押し出すと私はもっとあなたに行きたくなる。 That narration is awesome. 뒤에 조금 한 문장만 더 있으면 좋을 것 같아서 우리 가까워진 걸까? 이거를 붙여볼 수 있을까요? 일본어로? 私たちは私を押し出すと私はあなたにもっと行きたくなる。私たち近づけられたかな？ 응.終わりでしょ? 하이. 미쳤는데 일본어. It adds a whole extra vibe. That whole lariat is a vibe. 이게 음이 생각보다 좋은 부르다 보니까. 너랑 좀 잘 어울리는 것 같아. 저 멜로디가. Yeah, I absolutely agree. That's the chemistry. 괜찮아. 낑낑낑낑낑. 낑낑낑낑낑. 괜찮아. 낑낑낑낑낑. 낑낑낑낑낑. The interesting thing is about that too, that I really like, is just the fact that this kind of also just shows you the type of songwriter that he is, and being able to be like, you know what, out of anybody, I know she's gonna fit in the best. That's so cool. Push. Baby, just push. 끝까지 가보자. 뻔한 엔딩은 지겹다. 너무 뻔하잖아. 결말 이제 반전을 주자. 내게 감동을 주란 듯한 미스테이크. 시간 없어. 기회를 주러. 당기는 너의 이름은 뭘까? Baby, just push.
It's so dynamic. Ooh, It's crazy. she nailed that. 오늘 이렇게 녹음을 해본 소감은요? 소감. 처음에는 엄청 떨렸어요. 왜냐면 선생님 앞에서 하는 거니까. 아하 좀 참말로. 어제 밤부터 사실 콘서트 끝나고 이제 녹음이다 했었는데 또 와서 해보니까 선생님이 네. 발음도 하나하나 이렇게 짚어주시고 네. 음이나 이런 흐름 같은 것도 하나하나 다 가르쳐주시고 네. 진짜 최고의 선생님이었어요. 그래서 긴장도 금방 풀리면서도 네. 재밌게 녹음을 할 수 있었던 것 같아서 네. 너무너무 좋았습니다. 아 정말 지금 레이가 얘기하는 걸 들어보니까 정말 오피셜한 그 그쵸. 대답이네요. 맞아요. 아 조금 이렇게 오피셜. 늦었으로 제가 걱정됐던 게 선배님 목소리랑 제 목소리랑 잘 어울릴 수 있을까 이거였는데 왜냐면 실제로 같이 부른 적이 없어서 없지. 근데 들어보니까 너무 괜찮아. 왜냐면 제가 조금 어떻게 보면 살짝 목소리가 어려서 좀 이게 I think that's 잘 actually a very fair 했는데 assessment. 완전 레이랑 이렇게 보여주는 모습이 처음일 거고 보시는 분들 또 들으시는 분들이 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 완전 겨울에 굉장히 잘 어울리는 노래니까 많이 들어주세요. 완전 오피셜이었는데 지금. 그럼 어떻게 해? 늦어서 그래? 네. 그냥 봐! 그냥 보라고 그냥 들어! 들으라고 알겠지? 알겠죠? So sassy, but at the same time, also like one of the least terrifying people that probably exists. Very, very good. Like, the truth of the matter is that this is just a very good class on and like demonstration of songwriting and kind of the glamorous parts and kind of the fact that it's always not so glamorous. So very, very cool. I like this a lot though. Let me know what y'all think about this. I personally felt like that this really came together really, really well. It really had just that nice, wonderful atmosphere. It's part of his ability that he can, create that feeling of calmness and easing tension. That's something that is not taught. That is something that you just have to kind of be born with. So anyway, let me know what y'all think about this and the Joohoney Special, and we'll see you next week for Mon Ho Monday. Sorry, this is a little bit different if you're a little disappointed that there's nobody else, but I just figured that I kind of wanted to do a whole block dedicated to this. Anyway, we'll see you in the next video. Goodbye.